Today we discuss about a total new topic, that is resonance. Okay, so resonance is one of the important topics in our chemical body. It's a very small topic. So what is mean by resonance means it is useful in the predicting, in the understanding of structure of molecules and properties of some molecules. Structure and molecule shape of and properties of some molecules. For example, so first I give some explanation, then we see the definition. Okay, the best example to understand is the resonance benzene. You know the name of C6H6 is benzene. So here benzene is having hexagonal structure. At 6 corners carbons are present, and every carbon is connected with one hydrogen, and each carbon connected with 2 carbon atoms. See, for example, we are observing this carbon. So they give one hydrogen connection, right side lo one carbon, left side lo one carbon. Means one carbon connected with one hydrogen, one carbon right side and one carbon the left side for this carbon. Okay, and there is a double bond is present between, take it is a first carbon. Just we are giving numbers to these carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbons are there totally. Now we are observing the 4th carbon. Okay, 4th carbon ki one hydrogen is there. It is having a bond with the 3rd carbon, double bond. With 5th carbon it is having single bond. So we can expect the bond length of, what is the C double bond C length generally? 1.34 angstroms. What is the C single bond single length generally? 1.54 angstroms. But it is observed that not only in the double bonded carbons, not only between the single bonded carbon atoms, total how many CC bonds are present? CC bond means a carbon-carbon bond. Total how many carbon bonds are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon-carbon linkages are present. In this structure, 1, 2 is double bond, 2, 3 is single bond, 3, 4 double bond, 4, 5 single bond, 5, 6 double bond. Means we are expecting at 3 places double bond is present and at 3 places single bond is present. Therefore, at 3 places the bond length will be 1.34 and at 3 places bond length will be 1.54 angstroms. But the experimental evidence proves that all carbons, 6 carbon distance is 6 carbon bond distance are equal to 1.39 angstroms, which is not equal to single bond, which is not equal to double bond. It is somewhat middle to the single bond and double bond, that is 1.39 angstroms. So how it is possible? How it is possible to get 1.39 angstroms? Some places double bond is present, there also 1.39. At some cases single bond, there also 1.39, not 1.54. How it's possible means only one thing to explain this bond length, that is using resonance structure. Okay, this is a simple example. So bond length manam ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. అంటే బాండ్ లెంగ్త్ మనం ఒక ప్రాపర్టీగా ఒక బాండ్ పారామీటర్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఈ బాండ్ పారామీటర్ ఇప్పుడు 1.39 ఉంది బాండ్ లెంగ్త్, 1.54 లేదు, 1.34 లేదు. హౌ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్? సో 1.39 చేంజ్ చేసే ఛాయిస్ లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. It is proved that all carbons are having distance
1.39 angstroms. No one can change, it is experimental. But what we are expected 1.54 and 1.34. Okay, so why there is a no 1.34, why there is no 1.54 means only by taking a new concept. By taking a new concept resonance, we are able to understand that why the bond length is 1.39 angstrom. Okay, so bond length ఒక ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఈ బెంజిన్ లో సి బాండ్ లెంత్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకి రెసిడెన్స్ యూజ్ అయింది. బాండ్ లెంత్ వన్ ప్రాపర్టీ. సో దెర్ ఈస్ సమ్ మోర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ or which are supports which can be explained only by using the resonance concept. Okay, for example, so here it is a double bond. So bond length ante already manaku telisina topic kabatti I used the bond length at first. Bond length property use chestam. So a bond length 1.39 రావాలంటే కంపల్సరీ నువ్వు రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఎందుకంటే వీఆర్ 1.54 ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం, 1.34 ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం. బోత్ పాసిబుల్ లేవు. ఎక్స్పెరిమెంటల్ 1.54, sorry, experimental 1.39. why it is means because benzene is not present in a single structure. Because benzene is not present in a single structure. So with the help of resonance, if resonance help tone how we give the explanation for 1.39 angstrom. So just listen, no need to write now. Okay, so this is the benzene. So both must be in same size. Okay, so try to draw in the same size. Okay, here so again numbering 1 2 3 4 5 6. So think here, what is the bond? What is the bond present between the first carbon and second carbon? It is a single bond, but here it is a double bond. Means it is not a permanent single bond, it is not a permanent double bond. So permanent double bond అయితే మనం 1.34 ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. అదే permanent single bond అయితే 1.54 ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. But it is not like that. Why? Because there is no fixed single bond, there is no fixed double bond. Okay, there is alternate bonds are present. So how this structure can be obtained means due to the movement of pi bonded electrons. Due to the movement of pi bonded electrons, we know that pi bond electrons are also known as mobile electrons. ఈ pi bond electrons for example, see here ikkada pi bond formed, so this pi bond shifted to here. Okay, ikkada pi bond ikkada shift aithe, so here it becomes single bond. Now this pi bond shifted here, here it becomes double bond. Next so ikkada ee double bond shifted kabatti, so this 4 5 bond becomes single. So now this bond shifted to here, means single bond becomes double bond, double bond becomes single bond, double bond becomes single bond, single bond become double bond. So the alternate changes are present. So now we are able to understand that why there is a no 1.54, why there is no 1.34, why there is 1.39 means it is not a perfect double bond, it is not a perfect single bond, it is a temporary single bond, temporary double bond. Okay, that's why all are having sometime single bond possibility and sometime double bond possibility. So all are having same bond length, that is 1.39 angstroms. And ఇప్పుడు బెంజిన్ 2 స్ట్రక్చర్స్ లో ఉందని ఇమాజిన్ చేస్తేనే మనకు 1.39 యాంగ్స్ట్రోమ్ ఉందని చెప్పడానికి రీజన్ ఉంది. ఓకే, సో అట్లా కాదు బెంజిన్ 1 టైప్ స్ట్రక్చర్ ఉందంటే అసలు 1.39 రావడానికి రీజన్ we can't explain it. Okay, means benzene is the having the structure
which is the combination of two structures. ఈ టూ స్ట్రక్చర్స్ కంటే ఇంకా ఒక ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్ రాయలే మనకి. ఓకే, సో బెంజీన్ కి థర్డ్ స్ట్రక్చర్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇలా వన్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ మీథేన్, ఫర్ మీథేన్ ఇట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. సో మీథేన్ లో 100% మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూస్, ఈ క్యాలిక్యులేటర్ వాల్యూస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్. సో ఈ మీథేన్ స్ట్రక్చర్లో మనకు ప్రాబ్లం లేదు. మీథేన్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్, క్యాలిక్యులేటర్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఓన్లీ సమ్ కాంపౌండ్స్, ఓన్లీ దర్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ సమ్ కాంపౌండ్స్. దట్ కాంపౌండ్స్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ షేప్. ఇప్పుడు మీథేన్ మనం వన్ షేప్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం, టెట్రాహైడ్రల్ షేప్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాం. అంటే మీథేన్ కూడా అన్ని ప్రాపర్టీస్ని, బాండ్ లెంత్, బాండ్ ఎనర్జీ, నెక్స్ట్ ఇది అదర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, సో ఇవన్నీ మనం దానికున్న టెట్రాహైడ్రల్ షేప్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. బట్ బెంజిన్ లైక్ మాలిక్యూల్స్, సో బెంజిన్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో బాండ్ లెంత్ మన ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేసినాం. బెంజిన్కి ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, దానికి సింగిల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే వీఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, so what are that things? For example, so I am taking again benzene. So benzene bond length discuss chestam. Just now we discussed about the bond length. So bond length 1.39 angstrom undan cheppadaniki you must take two resonance structures. Benzene ki two resonance structure తీసుకుంటేనే 1.39 angstroms why it is అనేది మనకు అండర్స్టాండ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా నార్మల్ డబుల్ బాండ్స్, నార్మల్ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆల్కీన్స్. ఓకే, సో ఆల్కీన్స్ యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద ఆల్కీన్స్ కి సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్కీన్స్ అన్ని ఏ ఫార్ములా ఫాలో అవుతాయి అంటే దే ఫాలో CnH2n అనే జనరల్ ఫార్ములాని ఫాలో అవుతాయి ఆల్కీన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we know one compound that is C2H4, C2 2 plus 2 into 2 C2H4, C3H6, C4H8 ఇట్లా ఉండాలి కాంపౌండ్స్. ఇది ఆల్కీన్స్ అంటే దే కంటైన్ డబుల్ బాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we know the structure of C2H4 in hybridization, that is C2H4 double bond is present. అది ఈ డబుల్ బాండ్ కి ఈ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కి డిఫరెన్స్, బికాజ్ ఈ డబుల్ బాండ్ లో పర్ఫెక్ట్ 1.34 యాంగ్స్ట్రామ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ అన్ని బాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి 1.39. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం బాండ్ లెంత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తాం. నౌ ఇస్ ది జనరల్ ఫార్ములా. సో నార్మల్ డబుల్ బాండ్స్, ఆల్కీన్స్ లో ఉన్న డబుల్ బాండ్స్ అయితే CnH2n ఫార్ములా ఫాలో అవ్వాలి. అది బెంజిన్ కూడా సేమ్, బెంజిన్ కూడా ఇదే మోడల్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే C6 ఉంటే H12 ఉండాలి. బట్ ద బెంజిన్ ఫార్ములా ఇస్ C6H6. మీన్ దిస్ డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ నాట్ జనరల్ డబుల్ బాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్కీన్స్. అండ్ ఆల్కీన్స్ లో ఉన్న డబుల్ బాండ్స్ కి ఈ డబుల్ బాండ్స్ కి దేర్ ఇస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎందుకు ఫార్ములా డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఇట్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ alkenes decolorizes potassium permanganate. Potassium permanganate generally present in a deep violet color. Potassium permanganate color is deep violet color. ఆ deep violet color కి మనం alkenes యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఆల్కీన్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దే బికమ్ డీకలరైజ్డ్. మీన్స్ KMnO4 కలర్ మొత్తం ఏమవుతుందంటే కలర్లెస్ సొల్యూషన్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఆల్కీన్స్. ఇదే బెంజిన్లో బెంజిన్లో డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నార్మల్ ఆల్కీన్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే, సో ఇది కూడా ఏం చేయాలి, ఇట్ మస్ట్ బి డీకలరైజ్ ద KMnO4, బట్ బెంజిన్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ సో. ఓకే, సో అంటే జనరల్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే ఆల్కీన్స్ అంటాం. సో ఆల్కీన్స్ కున్న ప్రాపర్టీస్ కి బెంజిన్ కున్న ప్రాపర్టీస్ కి అసలు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అండ్ ఆల్కీన్స్ లో ఉన్న డబుల్ బాండ్ బెంజిన్ లో ఉన్న డబుల్ బాండ్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. హౌ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, వై ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ చేంజ్డ్?
because there is no permanent double bonds are present. Okay, so that's why some molecules, therefore simply in a single sentence we can say, for some molecules it is not possible, for some molecules it is not possible to explain their properties with the help of a single shape, with the help of a single structure. అంటే ఒక సింగిల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకొని దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం. సో దాని ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వీ మస్ట్ టేక్ మోర్ దాన్ వన్ స్ట్రక్చర్. ద సింపుల్ అన్నిటికీ టూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ కి వీ గాట్ టూ స్ట్రక్చర్స్. Some will get three structures, some will get four structures also. But more than one structure is treated as the resonance structures. The phenomenon is called resonance. Okay, so now we can write the definition. So the understanding is the main important. The points are very less. This thing is only to understand. So what is the resonance we can define? So what is the resonance means? To explain the properties, right, to explain the properties of some molecules need more than one structure. Is called resonance structures. Okay, so the structure, the different structures for a single molecule are called resonance structures. So to explain the properties of some molecules need more than one structure. That phenomenon is called resonance. So resonance means more than one structure. So అన్నిటికీ two ఉండవు, 2, 3, 4, 5 like that. It depends on that molecule. Okay, resonance. So the different structures are called, the different structures are called resonance structures, or they are also known as general term canonical. Okay, canonical structures, canonical structures. Okay, next here important, for example we see the benzene. So benzene properties can be explained only by considering two structures. They call resonance structures. So they are like this. So this is the resonance structure indicated with this type of arrow mark. Okay, so alternate double bonds. Write down. So now we explain about the benzene. So మనం benzene explain చేయాలి. Already we see, just now we are writing the points.
related to benzene. Bond length between two carbon atoms, carbon atoms is 1.39 angstrom. So write these points below the benzene example. Okay, next. Normal alkenes general formula. So why are taking alkenes? Why not alkenes? Means it is looking double bonds. Double bonds ఉన్నాయి కాబట్టి మనం alkene తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. So normal alkene general formula is CnH2n. But benzene does not follows it. Here one more property. See one more properties of so alkenes is normal alkenes. Okay, this is alkenes. Decolorizes potassium permanganate, but benzene does not. But benzene does not do that. Normal alkene decolors potassium permanganate. Actually, potassium permanganate present in deep violet color, but so benzene does not decolorize. So therefore, benzene not treated as a normal double bond and normal single bond. So it is consists of two resonating structures. Here one more thing I want to introduce, that generally resonance structures takes place due to the movement of pi bonded electrons. We know that the movement of pi bonded electrons. So write the all points. So see the benzene, so what are the bonds are present there? So each corner, lo manaki carbon is present. 6 hexagonal, 6 carbons. Each carbon is having a bond with the other carbons and hydrogen. So what happens in the resonance means what is the other resonating structure? What is the another structure of this benzene is so try to write the same size. There is no change in the position. Just observe that only what is the change? The change in the position of double bonds. Double bonds position lo manaku change on it. So that is so appearing alternating bond. So this bond shifted to here. This double bond 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 6 lo double bond undi. Ikkada 1, 6 11 is single bond and so again this double bond shifted here. So ఏదో ఒకదాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్.
it is shifted to here, so then become double bond. So it is shifted to here, it become double bond, it becomes single bond. So ee bond check cheyandi, this bond ikkada ela undi, single bond undi, ikkada double bond. So this double bond shifted here. Again this is transferred to like this. So how it is means this is changed to here, this is changed to here, this is changed to here. Means here the moment of which bonds are taking place, the moment of pi bonded electron takes place. Okay, అక్కడ pi bond electrons change it. So you can observe some more points in the resonance with the help of benzene. That is, there is no change in the position of, so ఇక్కడ two resonance structures లో carbon position same, hexagonal, ఈ hexagonal 6 corners లో 6 carbons అట్లాగే ఉన్నాయి. Each hydrogen also having position same, అంటే హైడ్రోజన్ పొజిషన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, కార్బన్ పొజిషన్ సేమ్ ఉంది, షేప్ ఇక్కడ బెంజిన్ షేప్ హెక్సాగోనల్, ఇక్కడ బెంజిన్ షేప్ హెక్సాగోనల్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ డబుల్ బాండ్ పొజిషన్లో మాత్రమే చేంజ్ వచ్చింది, సిగ్మా బాండ్ పొజిషన్లో కూడా చేంజ్ రాలేదు. ఓకే, మీన్స్ ఇన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద బెంజిన్, ఇన్ ఆల్ రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఎనీ మాలిక్యూల్ there is no change in the position of atoms. So atoms position lo change undadu. There is no change in the position of the sigma bond. Okay, and even some molecules are having lone pair of electrons. Okay, so some molecules having lone pair of electrons. There is no change in the number of lone pairs, and there is no change in the number of bond pairs, and there is no change in the number of unpaired electrons. అంటే రెజొనెన్స్ చేంజ్ అయితే డబుల్ బాండ్ పొజిషన్లో మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ఆ డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ చేంజింగ్లో ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. సో బెంజిన్ ఓన్లీ 2 పాసిబిలిటీ, థర్డ్ పాసిబిలిటీ వచ్చే ఛాయిస్ లేదు మనకి. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ చేస్తే we will get the first structure only. Means benzene is a hybrid of nothing but resonance of 2 structures. Okay, it is having 2 resonance structures. There is no change in the position of atoms, there is no change in the shape, there is no change in the position of sigma bonds, there is no change in the number of sigma bonds, there is no change in the number of lone pairs, number of bond pairs, number of unpaired electrons. So ikkada lone pair of electrons, unpaired electrons position change avadu, atom position change avadu, sigma bond position change avadu, but lone pairs position, unpaired electron position change avadu. But total number of unpaired electrons, number of lone pairs electron count is matam same vastayi. Okay, now we see one more example also for that. Okay, this is the resonance structure in a benzene. So generally మనం నార్మల్ గా బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ ఏమంటే we can generally use it it is like this. నార్మల్గా కార్బన్ హైడ్రోజన్స్ ఇండికేట్ చేయం, బట్ నార్మల్గా ఇండికేట్ చేస్తాం. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ సర్కిల్ ఇండికేట్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్. యాక్చువల్గా సర్కిల్లో ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్ ఉండాలి. సో యారో మార్క్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ పై బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ చేసిన మనకి దిస్ యారో మార్క్, నార్మల్గా యారో మార్క్ రౌండ్ అప్ చేసేస్తాం. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇండికేట్స్ the 2 resonating structures of benzene, and the benzene 2 resonance structures combined ga manam ee structure ichtam. This is known as hybrid. This is known as hybrid resonance structure of benzene. Okay, hybrid resonance structure of benzene. Okay, means ikkada inko topic endante manaki resonance hybrid. So resonance hybrid ante anni resonating structure ni represent chesedi final oka structure untadi, that is called resonance hybrid. Okay, so you need to draw these diagrams. Now we write some conditions or some observations in resonating structures. So that is in the resonating structures
of a molecule. Now see the all points commonly. So in the resonating structures, okay, in the resonating structures of a molecule, there is no change in the position of all atoms. Okay, next. There is no change in the position of sigma bonds. Next important one. No change in the number, not position here. No change in the number of lone pair and unpaired electrons. Okay. So with the help of resonating structures, even we are able to write the bond order. Already we know the bond order. We have some formulas about to calculate the bond order, but here one more formula is given to calculate a bond order is, so that is equal to number of bonds, that is the total number of bond between two atoms. Total number of bonds between two atoms, in all resonance structures of it, in all its resonance structures, by total number of resonating structures. By total number of resonating structures. So number of resonating structures means for benzene it is equal to 2. So then find out this, we will get the bond order. So these are the main points about resonance. Next one more, the resonance hybrid and resonance energy. So write them. Next important one, resonance hybrid. Okay. So the resonance hybrid is so it is the structure. It is the structure of a molecule can explains the all resonance structures. All resonance structures and which is stable than all resonance structures of that molecule is called
is called resonance hybrid of a molecule. Okay, for example, we know the benzene. Okay, so it is written as the hybrid like this. Okay, next, one more important thing is resonance energy. So what is the resonance energy means? So we know that the different structures are formed only due to the movement of the different structures are formed present for a molecule only due to the movement of pi bonded electrons. For the movement of pi bonded electrons, it requires some energy. Means due to the formation of more than one structure, due to the movement of that electrons, they loses some energy. Molecules are losing some energy. Means their internal energy is losing. They are losing some its energy. They are losing some its original energy. Means finally they are getting more stable. ఓకే, అంటే ఏంటి ఎక్కువ రెసిడెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, అన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని మూమెంట్స్ ఉన్నాయంటే దే లూజెస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో లూజింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ మోర్ ఎనర్జీ అంటే దే ఆర్ గెటింగ్ మోర్ స్టెబిలిటీ. Means already we know the relation between the stability and energy. Stability is inversely proportional to energy. సో ఇక్కడ మోర్ రెసిడెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుందంటే దే టేక్ సమ్ ఎనర్జీ, దే యూజ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఫైనల్లీ దాని ఒరిజినల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ సమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ అవుట్, సో ద స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. Means the energy used by the pi bond electron for making such structures is called resonance energy. And we can say the expected energy and calculated energy difference is also called resonance energy. Normal term lo we can define that the difference between the calculated energy and experimental energy, the difference is also called resonance energy. Okay, the energy released due to the resonance of one mole molecules is called resonance energy. There is one more, the basic definition is the energy difference between experimental and calculated. The energy difference between the experimental and calculated heat of formation of a molecule is called its resonance energy. Okay, it's totally an imaginary topic. You need to understand, just try to understand. సో రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రిలీజ్డ్ అవుట్ ఎనర్జీ. సో ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిపోవాలి, రిలీజ్ అయిపోయిందంటే దాని ఒరిజినల్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, సో స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. సో we can write the few terms, that is resonance energy
resonance energy is proportional to number of resonance structures. Okay, so ఎక్కువ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ stability also directly proportional to resonance energy. Resonance energy means losing of energy. More losing of energy, increasing of more stability. For example, benzene is having 36 kilocalories per mole of energy. Okay, per mole resonance involved with 36 kilocalories of energy release out. Means finally their stability increases. Now we see the examples of some other resonance structures. Examples in benzene. So we know that we apply the bond order formula here. So bond order is a total number of bonds between the atoms. Okay, total number of bonds between the two atoms. Okay, if carbon bonds, how many bonds are present between the two carbon atoms? Take it out, one carbon. So this carbon is makes so 1 2 3. Okay, total 3 bonds are formed. Total how many resonance structures? 2 resonance structures. So final bond order is treated as 1.5. Okay, next thing, this is about carbon. Next one more, there is a carbonate ion. Carbonate ion, what is the formula? CO3 minus 2. So it is also exist in 3 states, 3 types. This is one type of structure. Next, due to that change in the double bond, so a double bond it shift energy. No change in the position of atoms. Position of single bond change over sigma bond low difference length. So it is shifted to here. O minus. The shape is triangular planar. So but what is the change? Only the pi bond position is difference. So what is the bond order in it? What is the bond order between carbon and oxygen? So each carbon is having how many bonds with the other carbon atoms? 1 2 3 4. Total 4 bonds are present. How many resonance structures? 1 2 3 resonance structures. So approximately what is the bond order? 1.3. Means this carbonate ion is having 3 resonance structures. No fourth resonance structure add possibility లేదు. Fourth రాస్తే మళ్ళీ దీనికి ఇక్కడ చేంజ్ రాయాలి. చేంజ్ రాస్తే that is equal to first structure. Mean the maximum structures can be written is only 2. So try to write the resonance structures of present in SO2, okay, NO2 and okay. So try to write the resonance structures present in SO2 and NO2. Okay, we see some more examples tomorrow. Okay, even you can write NO.